In Salvador's streets, there's nostalgia for an icon. But I'm not talking about Michael Jackson. Tudo Lula livre, tudo. Lula foi o governo que mais olhou pelos pobres, fez a política nacional do salário mínimo, construiu mais estradas, mais hospitais. This colonial port city was once a gateway for millions of African slaves. Today, it's the heart of a proud Afro-Brazilian community whose rights were championed by former Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva and his Workers' Party. This long-neglected region now has better transport links and electricity. And social programs that lifted millions out of poverty still shelter the most vulnerable. Nath, gosta de brincar de boneca? Você gosta de brincar de boneca? Acho que o Brasil, o salário mínimo está muito reduzido ainda. Não supre as nossas necessidades, principalmente com filho com deficiência. Patricia has just moved in to one of Bahia's newest public housing blocks. She benefits from a financing scheme created by Lula to help low-income families buy property. Para mim foi muito bom, muito gratificante mesmo. Principalmente por ela, porque eu morava numa casa muito pequena, que era cedida. Então, assim, para ela que é cadeirante, não tinha mobilidade nenhuma na casa. Quem que não quer, né? Uma casa sua, né? If Lula were to run for president today, all the polls say he'd win. But a 12-year jail sentence for alleged corruption has banned him from the race. And so, just weeks before this crucial election, Lula was forced to handpick his successor. Quero pedir de coração a todos que votariam em mim, que votem no companheiro Fernando Haddad para presidente da República. Nós vamos ganhar essa eleição pelo Lula, pelo PT, pelo PCdoB, pelos movimentos sociais e pelo Brasil. He was not the first choice. Haddad is the more moderate wing of the Workers' Party. He's a philosophy professor of the University of Sao Paulo, a scholar, a former Minister of Education, a former Mayor of Sao Paulo. The big challenge that Haddad faces, not only in the Northeast, but in the rest of Brazil, is to present himself to voters as the political heir of former President Lula. Because many people don't know Haddad, especially outside the state of São Paulo. Mas Lula está pedindo que a gente vote em Haddad como seu representante. Haddad é esse. E vem cá, será que ele vai andar certo, igual como o Lula andou? Sim, vai. Lula's party has another obstacle. The so-called Lava Jato, or car wash investigations into corruption, ignited a public reckoning against all political parties, even the Workers' Party here in Bahia. Sinceramente, eu sou Lula. Eu tenho dúvida porque são todos iguais. Quando entrou, se corrompeu. Antes eu votei para o PT, mas agora, depois das fraudes todas que eu fiquei sabendo, de Lula e tudo, de Dilma, e aí agora eu estou muito confusa. Even Patricia isn't so sure. ¿Y va a votar para el PT en estas elecciones? Não sei ainda. ¿Tiene confianza en los políticos? Não, nenhuma. Nenhuma. Eu parei de votar tem muito tempo. Quer dizer, eu vou porque eu sou obrigada, mas eu voto nulo em todos os candidatos. Workers' Party officials know they have an image problem, but they say they're being targeted by political rivals who want to keep the left out of power. E que se tiver corrupto no PT, tem que ser preso, condenado e pagar por isso. Então, não estamos aqui querendo fazer uma defesa assim. Cometemos erro? Cometemos. A questão de utilizar recursos em campanhas, nós somos a favor da apuração e investigação, agora com juízes imparciais, não como esse juiz aí direcionado, servindo a interesse de partidos políticos. Haddad has one more weapon, growing rejection of his top right-wing rival, Jair Bolsonaro. The presidential candidate's derogatory remarks about women, gays, and minorities have repulsed many on the left and beyond. He don't like women, and I don't like him. Not him. No way. He's a sick person. We cannot stand this person.
If the two come face to face in a final round, polls say Haddad could win. A victory for the Workers' Party would be cheered by the old left, who want to pick up where Lula left off. The so-called pink tide some thought Brazil had buried may well return. Sandra Gathmann, The Newsmakers, Salvador, Brazil.